bingi nnyo abakozi bye basobola okukola segera bingi. Kino kiri mu gavumenti mwokka oba ne mu private sector? Private sector nze nina abayindi be nali nkolerera nabo katemba kubi. Waliwo abakyayina kati okyali mu byakubatta naye bamba baloze eddogo nakugendera ku musawo. Nakugendera ku musawo gwe ndiwulira. So tutumira nnyo abakozi ng'oli eyo ologa mukamaawo naye nga negwologa naye mulogo omukozi tulaba ekyatokako pasita bujengo ne biini ebyo byebizibu bayinza okwegwa mu bulagaavu. But remember the army is very strict. The problem with the army to report your bosses is quite difficult. Okutegeera bulungi hierarchies zigoberera na biki order is order, whether you want or not. Order ni order. Kati ate order nga mukamaawo kano agoli musirikale sergeant basivilian nno bo batyamu ku basirikale naye ate bano ab'amagye ate bo engeri gye bali bannaabwe babajogera ddala. So everybody will die. The question is how and when. So celebrating is not something you can really take as something important. Who should be to blame? I know not nobody is to blame. It's government itself because it has monopoly on guns. Abakulu baayo. So the problem is government to solve it. Bonna abafudde ng'ogyeko bo babadde balina kusula mu minister's village. Death is natural whether you sleep where. Tubadde ne terrorist attacks wano mu ggwanga ez'enjawulo. So should we blame ourselves nti be batta tebasula wamu? That is nonsense. Balina ebizibu byabwe gavumenti ebitunuddemu. Recently twakalaba dokita nga beekala. Kati nabo bwe banettanga tugamba nti abamu singa betta dda naye tebalina mmundu. Abasomesa n'abasawo singa beekubadde amasasi banoonya emmundu gye bazi. So si baminisita bokka bw'oba oli eyo ng'okimanyi nti olina abakozi b'okozesa. Okuva na leero kitegeere bantu era basobola okutuusaako obulabe. So tekiri ku bakozi bokka. Kyusa mu nkola ye ey'ebintu. Tuula nabo bagambe naye bannange. Kamanyeko baminisita bangi abaatudde naye. Kale tubaniriza nnyo nga bulijjo wano ku Celeb Jazz amanya n'eddoboozi yenze Shadik Smith nga bwe nagamba buli single week tubeera tukyaza ate technocrat Tamale emirundi junior kubanga tukubamu kotoki mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda befallen the minister ayatuvuddeko ku maaso oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi kigambibwa muno ono Bodygurd we yamukubye amasasi ebintu ebitubadde bijjawo abatubadde battibwa amasasi mangi ebiboozi bingi bigenda mu maaso batwaga tukubemuko ku torch both political social ne economic setting ya Uganda nga bwetambula is a technocrat a psychologist ate nga mugoberezi wa nsonga ate nga takomaako a communications officer from Ministry of Lands buuza kubakulaba abatulaba mwebale kutulaba mwebale kutugoberera n'abatuwa obulango leero ndi wano singa walandi leero ndi wano nga psychologist okunnyonnyola ekikolwa ekyakoleddwa omusirikale eyakubye state minister for labor Sabit Amasasi omusirikale amanyiddwa nga Sabit gwe yasseye Engola retired Kano Engola ensonga zino zibadde zijja zibeerawo naye tutandikira psychological to analyzing ensonga eno tulabe why would a soldier trained soldier bodyguard for that sake okuvayo n'akola before people take decisions they think about the repercussions kyekiyinza obatuukako nga bamaze okukola ekyo kye baba basazeewo okukola naye olina okutegeera nti embeera abantu gye bawangaaliramu abakozi si basirikale bokka abasomesa abasawo bayinza okuba nti embeera gye bawangaaliramu si nnungi naye affecting enkolagana yaabwe eri bakama baabwe na butya bwe bayinza okweyisaamu abantu bangi nnyo embeera y'ebyenfuna era omusirikale ono yakubye amasasi ng'agamba nti
babadde tebamusasula kyesitakkiriziganya nakyo kyekisookera ddala akasente abadde akafuna because abadde tabanja yafunako ne loan okuva mu wazalendo ekisako y'abamagye naye nga mu nsi tewali sente zimala bizibu bangi nnyo era bafuna emisaala ne basigala nga abatakoze eki nga abatafunye akati ekyokutta mukama we kyabadde tasasula kiyinza okuba kiso si kituufu. Omusirikale ono yawadde ensonga 3 tusooke n'ey'omusaala. Ey'omusaala eyinza okuba sentuufu wadde ayinza okuba abadde n'ebizibu kyokusasula abadde yasasula naye zira eyinza okuba zibadde tezikola ki tezimala. Ekyokubiri minisita waba yamusse lwa butamusasula era yamusitidde bwereere kubanga baminisita si be basasula abakozi mu gavumenti. The minister is a political head. Waliwo bayita ba permanent secretary accounting officers. Ministry ezo zirina ba HR zirina ne ba accountant. Segera ba officer nga ba accountant. So ekyokubiri omusaala gwe teguva mu ministry ya labor guva mu ya defense. Eno mu labor abadde afuna obufunyi ki allowances. Naye tugenza okuzuuka nga allowances era abadde bazikola ki bazimuwa naye motive ey'okutta minisita eyinza okuba esukka ku ebyo. One, minisita ono naye oyinza okutunuulira reforms z'abadde ayagala okuleeta mu ministry ezo. Mu ministry yadde akulembera. Yes, kubanga omusajja oyo oyo yamusse bw'osoma ku track record ye Sabiti abadde yeeyisa atya. Leero New Vision evuddeyo negamba muno yaliko omukuumi wa Captain Mike Mukula ne bamukyusa lwa indiscipline nga captain amaze okomplaininga neeyisa ye tebadde eki nungi. kakati twebuuze why could you bring somebody like that to guard a minister. Abantu abayina okuumibwa balina level ya discipline naddala abakuuma abakulu. Kyova olaba olw'obukulu bw'abakulu abo baateekawo kye bayita VIP protection, full unit ni police erina okukuuma ki abakulu. Bagenda olaba ng'era tekimala ne batundawo era unity endala VVIP people, very important protection yateekawo kavya akalala. Kakati n'olwekyo obwo nabwo obunafu bwaki bwakubiri naye nga the fact will remain a fact. Abasirikale bangi bazenga benyigira mu bikolwa by'ekikawo ekito. Oluusi baba tebasse baminisita naye baba baseeki abantu ba bulijjo bakama baabwe abantu ba bulijjo. Ndabyeko abangi nga batta ba girlfriend baabwe. So training gye tubawa okwandolinga such situations because I believe omusirikale ogenda okumuwa emmundu aba ayise mu training emala emusobozesa okwandolinga ebintu ebisinga bwe bityo because there are so many officers abafuna sentence but they are doing the right work they are supposed to do and the right jobs because there are some sectors nga is a calling, mostly teaching, being in the army. Ngoyinza obutafuna mukisa kugaggawaliramu naye ng'osavinga ki eggwanga. Kati awo wewali obuzibu wayingira amagye kugaggawala. Woba oyagala kuba minisita their procedures eziyitibwamu. Kyogamba yandibadde eyinza okwanga endala nsaalwa jealousness of nakyo kisoboka otuuka n'olabanga mukamaawo gwe yandibadde mukamaawe kitegeera. Kati ekyamagye olw'okuba gakitegeera nti ensaalwa jealous eyinza okujjamu okwegomba kwa buntu ne bakola ki they keep on shifting them. They are not permanent. Okuba nti omuntu ayinza otuuka ewaka n'amanyira mukamaawe n'ategeera abantu b'ewaka so we keep on shifting rotation ye. Abakuumyeko ewalala bajje bakuume wana abakuumyeko wali so there's a lot that we can really talk about. Naye nga ekikolwa motive eraga obusungu. There was a problem either between him ne kwasi bakusi tabadde takuuma yekka abadde ayinawo ne banneeki abalala abasukka mu basatu. Si yabadde nga commanding officer abadde ayinayo mukamaawe akulira detail eyo gwe yakubye amasasi n'amukuba ki amagulu. Ne motive we teyabadde yakutta muntu mulala because
mukama oyo to a level of a lieutenant yamukubye bukubi magulu teyamusse bwe yagenze okuva ewaka ng'agenda akuba amasasi yasanze abantu bangi ab'enjawulo naye era teyabakoze era yabagemwesi balinaako ki kyakitegeeza obusungu yabadde abuyina. There is a problem working relationship. There must be personal interest mu kintu kino ekyokuttibwa kuno teyali ne personal motive nga ye nga is not maybe inducted by any other gundi. I don't believe that there is a force there. Until abantu waliwo eyamusindise. He was just disgruntled. I think he had some issue with his boss and they never listened to him. So do we assume muno alleged there must have been a dialogue between the boss no, there was a conflict because what shows that there was a conflict if this guy was really a killer he would have killed other people on the way. But even his statements clearly show that he had got tired of the system. You know there are waliwo abasirikale nga bakowa government nenga mwebali waliwo abasirikale nga balaba ba minister balina sente babba amabaati bakola biki. That also can add up. It's not a one day decision. Bingi nnyo ebizo bimuluma jabigatta tegeera. So this time it was time to act. Katogereko ku side ya mind. There have been allegations about psychology. His psychological about mental health. Do you think izo kwa emu ku cause nti obwongo bwe tebwabadde in the right state? Yeah, so many people batabuka obwongo segeera but ekyo kiva ku magye lwaki tegaddayo ne gakola refresher training bakama baabwe eyo ababakulira babawandiikako reports even n'abantu be bakuuma babawandiikako ki kino kyonna tekyandibaddewo singa wali we yalina indiscipline gye yakola gye yasooka okukuuma baamuggyawo. Abamu babatutteko essumaali entalo ne zibatabula obwongo mundu nga tebakyasobola luyale kuuma mwebali bangi. Kakati tusaba amagye geekube mu ttooki. Abantu bano bakyasaanidde okukwata emmundu okuuma bannansi. Segeera bwe kiba nga kyekyo tutaddewo structures ki okuggyamu bano already abalimu ekyo. There was a weakness between his commander. Ayada commanding security detail. Yes, it means he wasn't in charge because if people are disgruntled there must have been an exchange and it's not one day process. Baleka adde balina obutakkaanya. Tutuneko abamagye okuba nga bakuuma abakungu bano just omuntu w'amagye tewaliyo nga etulaba muno a special gundi gyogambye unity kyobanga olaba PP unity yekuuma yerimu gundi. Sometimes it depends on one. People who have a military background, most of them are protected by the army. He was at a level of a colonel. Yes. They are not protected by police. We have seen generals who are ministers and they still fall back in the army because in the army there is no retirement. When you retire, you go to reserve forces. So you are still active. Active but inactive. Yes. So kakati. These police units, they protect mostly civilian leaders. But even there are civilian leaders that have serious security threats. One MP, Honorable Nantaba Kumiwachi, SFC. Oh, okay. There are some special cases. I've seen Honorable Namuganza. Abamukuma, they are not like they are the ones who protect other ministers. So it's according to the security. So who determines actually? It is the army which determines, and the police, how much security detail you need. How much security detail you and need. And who? And when you are not comfortable with it, recent speaker have now complaining. Yeah, no, is it Honorable Nantabera Mabegeri? Yes. You're complaining. So
if intelligence assesses that you really need to be protected, they will protect you. And how much personnel are needed, it's the intelligence to really assess. When should these bodyguards or abantu bano abavayo kuma abantu bano be taken for refresher courses? Dile bandi bade artist bakebera mental health yaabwe, well-being yaabwe waka abantu baabwe. Kintu kino kyandibadde kikolebwanga ddi to avoid such cases? One, they should also teach bebakuuma. Waliwo bebakuuma. Oh, bosses. Katoyinza kukwata amagye n'omusotoza ensawo. Toyinza kukwata w'amagye n'omulundisa embuzi. Toyinza kukwata w'amagye nga yayasa enkwe ewaka. Abamu be bafumba n'okufumba. Mu maka g'abo abakulu. Befumbira. Bo bennyini. Isn't that right? Omuntu okufumba emmere gy'agenda. Abamu ne be baba nga tebalya ku mmere y'awaka. Ebyo byonna the working environment. Kakati ne babosi balina okutegeera nti abaserikale bano bantu abamu bayingira lodge ne babaleka nga abakazi basava ne bo ne batabawa. Abali ku mulimu kakuuma. So we are humans, tuyinza kuyingira lodge biyale. Owamba muwe babawedde ofu bagenda okonabo okukolera ebikolwa ng'ebyo. No, bwe mubanga mutambudde ku mulimu, you cater, everyone is a human being. Be baloogi nabo bagulire off layers. Technocrat ng'otabuse bweba restaurant mugenze ku Serena bagulire bweba KFC. They have the money, ministries innocent. Shegero. So nino usanga omuntu bambi bo bali ku kabangali oli ali mu lodge. Enkuba etonnya bali mu bitaka. So and you expect such people to really like you. There are those they like baboss nga babaagala babayisa bulungi. So nga etunda bakutunuulira nnyo bano naye ne be bakuuma nabo. Abamu be bakuuma babavuma. Abala amagezi. Serikali agambye bannange essaawa zigenze tuve mu bbaala. Oganye. Okyanywa. Luyita lugezigezi. Kakati n'olwekyo. Was he right to complain to his boss, not his bosses? Abamu commissioning okuma minister ono. But their procedures azimanyi bulungi zabadde asobola okuyitamu. But remember the army is very strict. The problem with the army to report your bosses is quite difficult. Okutegeera bulungi hierarchies ezigoberera na biki. Order is order. Whether you want or not, order ni order. Kati ate order nga mukama wo kano agoli musirikale sergeant just sergeant ba civilian nno bo batyamu ku basirikale. Naye ate bano abamajje ate bo engeri gye bali bannaabwe babajogera ddala. What should be done? Ki ekiyinza okukolebwa okuavoidinga such incidences okuddamu okubeerawo, because we've seen bannamagye bapoliisi nga batta abantu in an irregular way. However much I'm getting nga kuwuliriza nsonga zaabwe ng'ono bwe twategeddeko kwezi ensonga ezimu ezamuleetedde okukola ekikolwa nga kino. A specialized unit should be put in place to protect abakungu b'eggwanga. Bajja kugamba lo counter terrorism Abapulezidenti b'Amerika baali babatta nnyo ne baperforminga ki separate service. Kufa kwaggwawo tekukyaliwo mu bakulembeze n'abakulu. So to solve this problem, secondly, you need refresher courses and listen to them. They also, by then, abonga wabawuliriza abakuuma abakulu, they will tell you stories. Waliwo ku faamu balunda nti sajja level wa masters yayingira amagye ate omulundisa ki. So bingi. Thirdly, allowances zaabwe babasasulirenga mu budde. Omuntu waaba wamma akoze. Tusanga emisaala oluusi girwayo, allowances oluusi bamulya.
naddala kati bingi a lot. Nenga enchikweno enesobola okugwawo mu ggwanga kubanga abamu bagitunulidde and they are very happy naddala bano abantu babijje batera okusibako emisango ng'aba booda abasiraamu bagambye ku luno bajaganyiza awo tutuusemu n'abantu omuntu wafa abantu bacelebratinga. Maybe it is in their own interest because n'aba boda basiba bafa every day tetumanya, so everybody will die. The question is how and when. So celebrating is not something you can really take as something important. Kati oba ku luno aba boda bawonye, next time it can be an assassination or something. So I don't think that that's important. Who celebrated, who didn't. People react differently. Munsi wabeerayo abakaba wabeerayo abasanyuka. So who should be to blame? I know not nobody is to blame. It's government itself because it has monopoly on guns. Abakulu baayo. So the problem is government to solve it. Kulaba nti abasirikale abalina track record. Abamu abagwa eddalu. Embeera zaabwe ze bakoleramu. Edda gavumenti yazimbanga amasomero g'abasirikale ng'abaana baabwe basomera bwereere. Babaterawo wazalendo okulaba nti babawa equipments. Osanga bambi batudde kabangali tebalina glasses enfufu bagenda mu maaso. Kenya abasirikale balina proof jackets, so to improve their working environment. Okay, nga twagala okuba nga tuva ku eyo ensonga tunyeko ku first of all ku parliament ya Uganda ne bago eribadde likyaleese obuzibu ennyo erya homosexuality bill. Naku lweggulo lyalikomezeddwa mu parliament oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga odisindika okukomezebwawo, but era still ne balironda ne baminisita ekigabe kuba badde beebuzaabuziza nabo abasimbizaali ne balonda, wabula ekyasinze okukwata abantu ku mutwe ne ku maaso ne ku mitima ze remarks omukyala Among ze yakoze speaker wa Uganda ogoba deputy Attorney General namuga ataliddamu kuteesa kugundye ku mulembe gwe n'ebisingako ng'abyo. How sene efuuse ya muntu omuntu yagifuga yagino ogiweramu amateeka agagenga omuntu? No, she's a speaker and she has powers. Exam is really defined. Even the roles, her roles are there, are defined. And kyeyayogedde kiri mateeka because yawa abantu okwogera. His argument was Attorney General, ye lawyer wa government, Deputy Attorney General, yawandiikira President ebbaluwa ng'amulaga nti etteeka ye yali taliwagidde era baamukaka. So ne wabaawo okusika omuguwa. Kuyisaamu speaker amaaso ne parliament bo kye baatwala bakola ki? Bayisaamu amaaso. Bayinza okuba baali batuufu because even the speaker matters. So agamba nti tamatalinga. And she has her opinions over things. Kimuweebwa wali mu mateeka ye kye yasazeewo. Yakirabye nga amuyisaamu amaaso n'okumuyisaamu house ki amaaso ate nga parliament teyinza kukola ki kikkiriza. Tegeera, so she was trying to exempt her authority which she has, whether using it rightly or wrongly, that is work of court. So logenda mu kooti n'amuloopa naye wabanga ali mu jurisdiction ze mu parliament yabeera speaker. Sasa okukola kino kyayagala era yagaba omuzindaalo bwaga prime minister jange oyogere lead of government business ng'oyogera go back and sit. You go back and sit.
vice president abeerawo nga naye atudde. So she has those powers ng'ali mu house awo, because she's the most important person in the house. Kakati ng'ozze ku kyetteeka, of course I told you president ajja kusayininga tteeka eryo, mwalimu ebirumira bingi lyali lyetaaga okukolamu ennongoosereza. The state of Uganda teyinza kuyingirira sex w'abantu abali mature 18 years and above. You make decisions for yourself. You have a right to sleep with omuntu gw'oyagala okwebaka naye. It's your rights. These are international rights. Yeah. They are not given by the Republic of Uganda. And they are not doing anybody a favor to allow them. They're international. Of which Uganda subscribes to UN. The UN. Yeah. So the world is a global village now. We have universal laws, freedom of media, freedom of speech, freedom of sleep, freedom of education. Freedoms are many now. Yeah. So the death punishment was supposed to be removed, because if a country has death punishment, people get asylum. Etteeka lyadde ligenda kukolera nnyo abantu abaagala asylum. Kitegeera. Ti bannaye baagala kunzita kubanga bakitegedde ndi musiyazi. Two, our donors, the Europeans and the Americans, they are the biggest donors. One, they sponsor us in every field of life, technology, health, agriculture, education. So what do fear yonna? So they were not happy with the law. And because they are our donors, they are our partners, they are partners in security. 60% of our budget is supported by them. So we couldn't act against them. Okay? Because they are our donors. We can't run a country without them. So if the European Union had said that this law is segregative, it's against the right of people, you can't imprison people because of who they are, we had to really go back and revisit, to remove a few things. So legal team ya parliament, yaba lawyer, ya meeting up President Museveni, n'abalagira, n'abasomesa, n'abadirectinga, n'abalaga, n'abaguidinga akabi akaali kayinza okuva mu ekyo kye baali bakola ki? Baagala okukola. Kye baali baagala okukola tekyali kibi, naye engeri gye baali bagenda okikolamu n'engeri gye baali bakireeseemu bwe bubi bwokka. So ekyo kyokka kye nakugamba nti nze okusinziira nga bwe nalisoma, teriyo president wansi yonna asobola ddikola ki? Disayiningako. Era teribangayo mu nsi yonna. Katuddeeko emabega ku kintu kya minisita Eyatiddwa. Mutabani we oba omu ku baana be yavuddeyo n'agamba agenda alabirira famire y'oyo yayasse taata we. Kino kirekawa, it was out of controversy nga tubagamba atosobola kikola n'ekirala. The arrival of the family after the shooting kyadde kiraganga minisita atalina bantu babadde abeera nabo. Thirdly, one of the political commentators, Betty Nambozi, right now yali mu ggwanga lya America, yavuddeyo n'akola comment so gye atukubemu ku tooki. Yagambye nti nno edda ennyo baminisita bano balinanga ministers village mwe baabeeranga, ekyabaita okubanga security zaabwe zibeera basooka okuba nga bali observed bulungi engeri bali kept well. Naye n'agamba kati akabi akaliwo lwakuba mbu nno baminisita bano gye basanze gye basula. What is your take on those 3 points? So kene eky'omwana okuba n'agamba agenda alabira famire y'oyo yayasse taata we. Kakati bakiwandika nti baminisita tebafa. Bonna abafudde ng'oggyeko ono bo babadde balina kusula mu ministers village. Death is natural whether you sleep where. Tubadde ne terrorist attacks wano mu ggwanga ez'enjawulo. So should we blame ourselves nti be batta tebasula wamu? That is nonsense. So you wouldn't buy the idea of ministers having a village, going to a minister's village? Yes. Basulawo. Ministers abayisaamu abakozi amaaso. They are the ones with problems. We have over 81 ministers. Is everybody killed?
There are ministers who have good relationship with the workers. Shege nga bakolagana nabo ki bulungi. Smith ne wabaawo abalala bo balooza bakitalo. So this is in the video. Baminisita bano balina okugambwako nti n'abakuuma nabo bantu ate nabo balina ebizibu. Segera. So ekifo si kubeera wa. Death can find anywhere. Waliwo abafiira mu buliri, waliwo abalwadde. But the most important thing is the relationship between a boss and a worker. Sine waliwo n'abasawo abasomesa nga nabo bali aggrieved. Balina ebizibu byabwe gavumenti ebitunuddemu. Recently twakalaba dokita nga beekala. Kati nabo ebanetta nga tugamba nti abamu singa babetta dda naye tebalina mmundu. Abasomesa n'abasawo singa beekubadde amasasi banoonya emmundu gye bazi. Oyogedde ku ky'amasasi nabo bayagambye muno oba abakuumi bano babalekere judo na taichi bajjeko emmundu kiyinza obbayambako. Era bajja ggula obutwa babubawo. Atabafumbira mmere. Atabafumbira mmere tebagiteeka obutwa bw'ennaku zino obumanyi. Oli ne bwabuteeka mu perfume eroofu. Eky'omwana okulabirira famire y'oliro isn't it too late? That is his choice. Lwaki yakikola luno nga ono atannakutuusawulayo ku taata we? Kati akikoze kati. Ebintu ebimu abantu babikola one for talkability, two they want to be more angels than angels themselves, because that was his choice and we are happy. Alaze akabonero akalungi. It's going because abaana tebalina musango beebase. Omukyalo w'ekigambo yadde ali ku muddwaliro ng'agenda kuzaala nga bamuganye okuzaala. Should ministers change the way of conduct towards abantu abali okumpi abakolagana nabo, given the fact muno katulabeko ekintu not ministers only baboss bangi ne mu private sector bali mu wine eyo naye bakowakowadde bakama baabwe era basiba bakuba lyokale tumanya bumanya nosanga oli ngali ku boss we abamu bababba ne batambula ne bagenda. Zendabye entalo z'aba boss n'abaki n'abakozi petitifu so siba minisita bokka bw'oba oli eyo ng'okimanyi nti olina abakozi b'okozesa okuva na leero kitegeere bantu era basobola okutuusaako obulabe. So tekiri ku bakozi bokka kyose mu nkola ye ey'ebintu tuula nabo bagambe naye bannange kamanyiko baminisita bangi abatudde nebina kibi kyennabakola. They were overwhelmed by bye babagambye nga nabo babadde babulawo katini okufa. Babagambye biki? Kwago owulira ag'omunkubo nagetwala ne tugambye abamu baminisita basibye bazirise ku bye babage kwana businga babatta ddala lwakufa. Bangambye babakedde mu bbanka. Banka olunaku olwaliro bagenda kwenyiga okubadde mu centenary. Kati aba Bodygurd banwedde kututa babayita na Bodygurd leero beewuunyiza nambi twagulidde ku mata Bodygurd nakabena eno nenga bulijjo bamugabanga jawo tutwalire embuzi nenga yajja kuuma muntu abamu nekyayi bavaayo tebamunwedde ewaka. Nze mbalaba batuddewo bambi ku palamenti ne bayuuya basajja batudde bagenda ne bagula obugaati bw'ebisatu kyokka n'awulira nti mukama we abisoma mu mawulire nti mukama we yaweereddwa ki yabbye amabaati nga lwaki tatte ggwe olso ng'ava gye gali galina okulaga kalamu bosi wange mwagala nnyo munnange ffe ebyokulya atugulira tugulira era mmere agitugulira bambi bulungi nnyo era we tuba tugenda he always makes sure era we tuvaayo ng'abuuza is everything okay nti yes sir. Mutumireko ye bosi wange era nkutumiddeko nnyo baminisita baffe ab'eby'ettaka mwebale bambi okutugulira tebalina buzibu era ffe tugenda alaawo ensazi zaffe bazikola ki bazituweera mu budde kuba abalyalika bo baabitegeera dda bamanya ekijja nti abakozi mutabuka ayinza okuba ejjinja abamu tebalina mundu naye banoonyedde amayinja bagaba kube tebakola banya kubeera mu ofisi naye ng'empapula zibula aba ziyuza empapula zokka bingi nnyo abakozi bye basobola okukola segeera
bingi. Kino kiri mu gavumenti mwokka oba ne mu private sector? Private sector. Nze nina abayindi be nali nkolerera nabo katemba kubi. Waliwo abakyayina. Junior ng'amanyi kati okyali mu byakubatta naye bamba baloze. Eddogo. Nakugendera ku musawo. Nakugendera ku musawo. Ndiwulira. So tutumira nnyo abakozi ng'oli eyo ologa mukamaawo. Naye nga negwologa naye mulogo. Omukozi. Tulaba ekyatoka ku pasita Bujengo ne Bwiino. Ebyo byebizibu bayinza okwegwa mu bulagaavu. Nti ensawo n'akaleezo naye nga noli amugamba naawe olweyo. Relationship y'abakozi n'abakozesa yeyina okukyuka. Ng'eva side ki? Ng'eva w'abakozi oba ng'eva w'abakozesa? Zombi. It has to be 50-50 play.